Okay guys, pangwalo na to guys. So tips, fix the road and draw overlapping. So road and draw overlapping. Saan ba ang i-fix dito guys, no? Hanapin natin guys. So ito guys, overpass. Overpass to. Road yung level niya, road. Yun sa ilalim may road pa rin. So basically may road dito. Dito din may road. So gagawa natin yan ng road. So cut lang natin to. Itong nakadiretso na road, kakat natin. Okay, ganito pag-cut guys. Palampas guys, no? Yan. Dyan lang muna guys. Corner to corner. Palampas. T space. So ito, nakat na siya. Mag-additional tayo ng road dito guys. So control V. Yan. Then hindi na pala to mag-control V guys. Ano lang, ganito lang yan guys, oh. Ayan, road overlap. Okay na yan guys, road overlap. Next dito, okay, ikakat natin to. Itong nakadiretso guys ba, yan, oh. Ikakat natin yan. Yan, ganito pag-cut. Zoom in natin para klaro. T space. Next dito, palampas pa rin guys, no? Yan, pang short to guys para di magka-error ng kickback. So change category lang to guys, road overlap. Ganyan lang guys. I-merge natin to, merge. Yan. Next to rin. So road pa rin siya, road. So nakadiretso, kakat natin to guys. Dito muna guys, ha, kakat natin. Yan, cut. T space, diba nakat siya. Dito magkakat. Tingnan nyo guys, pag ganyan lang, cut T, hindi yan magkakat. So anong gawin natin guys, didiskartehan natin yan. Ibabalik natin dyan sa ano. Yan, ibabalik natin T, diba nagkat na siya. So ganyan lang guys, didiskartehan lang natin guys. Next ito, kakat natin to, T space, cut na siya. Okay, road overlap. Okay na to, banda dito, okay na yan. So dito rin, ito guys, ano to, sidewalk. Ito sidewalk. So para madali guys, i-hide muna natin ang road. Yan. So may sidewalk, bas delete natin yan para madali. Redraw lang, Z, repair tool, Z, click saan mo i-repair. Pwede ka na mag-repair. Control para madrag. Ganyan lang guys. Then yan. Then i-show natin yung road. Select natin yan. Pati dito select din natin. Select natin yan. Press letter N. Yan. Pag hindi natin press letter N guys, ganito mangyayari. I-undo natin guys, ha. Undo. Wala. Ano lang, hindi pala ma-undo tong ano guys, tong may mga red dash line bitaw guys. So i-delete lang natin yan. So dito, comment files, tag, click, may tatlo. Yan, X sa taas. Yan, para ma-delete siya. Okay, wala na siya. Pag ganito lang guys at isa-submit natin, Control A to submit. Yan, topology siya, mag-i-error. Kaya kailangan siya ma-overlap. Control T, wala na. Pero yung invalid geometry. Okay, ito guys, invalid geometry. So anong dahilan dito guys? Sa point yan guys, sa point. Repair lang natin to. Click. Meron pala siya guys, oh. Si bar nuts.
Ganito lang guys, didiskartean lang natin guys. Z, repair tool, gaganyanin lang guys. Yan. Diba malayo, di naman siya halata. Control T. Wala na ang invalid geometry. Submit natin to guys, submit na. Control A to submit. Okay, yes. Di ba nawala ang one? Okay. Control A to submit. Yes. So 5 minutes lang guys, no. Thank you.